హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ ఇచ్చేసి ఒక మినీ ప్లస్ బాక్స్ అయితే బిల్డ్ అయితే చేద్దాం. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం కొన్ని డివైస్ స్పీడ్గా తిరగటం, లైటింగ్ ఎక్కువగా రావడం జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. అటువంటిప్పుడు మనం ఈ రెగ్యులేటర్ని యూజ్ చేసి వాటి యొక్క కాంతిని కానీ స్పీడ్ కానీ తగ్గించుకోవడానికి యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో నేను దీంట్లో ఉపయోగించిన రెగ్యులేటర్ వచ్చేసి కోణాలకు సంబంధించిన రెగ్యులేటర్ అండి. అలాగే ఒక స్విచ్, ప్లగ్ సాకెట్ అయితే యూజ్ చేయాలి. సో నేను ప్రజెంట్ 3 పిన్ అయితే లేదు, 2-వే పిన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరైతే 3-వే అయితే యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డివైస్లో మనకు 3 పిన్ ప్లగ్ ఉంటాయి. అటువంటిప్పుడు మనకు 2-వే అయితే పనిచేయదు. మీరైతే దీని బదులుగా 3-వే ప్లగ్ పిన్ అయితే యూజ్ అయితే చేయండి. అలాగే ఒక వైరు, దానికి ఒక ప్లగ్, ఈ ప్లగ్ కూడా మీరు 3-వే ప్లగ్ అయితే యూజ్ చేయాలి. ఒక 3-వేకి సంబంధించిన మినీ బాక్స్ అండి ఇది, ప్లస్ బాక్స్. ముందుగా మనం దీంట్లో అయితే బిగిద్దాం. మనకి రెగ్యులేటర్ వచ్చేసి 120 రూపీస్ అయితే పడింది కాస్ట్. అలాగే మీకు ఈ లో కాస్ట్ మనకు సంబంధించిన స్విచ్చెస్ ఇవి, వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 25 రూపీస్. ఈ రేటింగ్ అయితే 30 రూపీస్ పడుతుంటుంది. అలాగే ప్లాస్టిక్ బాక్స్ వచ్చేసి 30 రూపీస్. ఈ విధంగా మనం స్విచ్ బోర్డ్ అయితే మీరు ముందుగా స్విచ్లతో మనం ఈ విధంగా బిగించుకోవాలి. నేను ఈ ఆర్డర్లో అయితే పెట్టుకున్నాను. మీరైతే బీపింగ్ అయితే యూజ్ చేయండి. స్విచ్ మొదటికి వచ్చేలా చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ప్లగ్ కాంటాక్ట్ చేసాం. ఈ వైర్ని పవర్ సప్లై ఇద్దాం. సో ముందుగా మనం ఈ పవర్ని దీంట్లో ఒక వైరు ప్లస్ వైర్ని తీసుకుని చూడండి, న్యూట్రల్ వైర్, బ్లూ వైర్ న్యూట్రల్, అలాగే వైట్ వైర్ వచ్చేసి పాజిటివ్ వైర్ అనేది. ఈ వైర్ని ముందుగా మనం స్విచ్కి అయితే కనెక్ట్ అయితే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం పవర్ స్విచ్ నుంచి ఆన్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలి కనుక చూడండి, ఆన్కి ఎందుకుంది కనుక మనం ఈ వైర్ని పైన అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
స్విచ్ యొక్క ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్కి పై పక్కన మనం పవర్ పాజిటివ్ అయితే ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ నుంచి రెగ్యులేటర్ మనం పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం స్విచ్ యొక్క కింద వైర్ కింద కనెక్టర్కి మనం ఈ రెగ్యులేటర్ వైర్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే పవర్ సప్లై వచ్చేసి సైడ్ నుంచి ఇలా రెగ్యులేటర్ అయితే ఉంటుంది. రెగ్యులేటర్ నుంచి మనం ఇక్కడ రెగ్యులేటర్ స్పీడ్ని బట్టి మనకు పవర్ ప్లగ్ పిన్కి వస్తుంది. మనం ఈ ప్లగ్ పిన్లో పైన అంటే పాజిటివ్, పైన వైపు మనం దీన్ని అయితే బిగించుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ట్రిపుల్ పిన్ అయితే ఇచ్చేయాలి. మీ శాంపుల్ వరకు సింగిల్ అయితే ఇచ్చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత రెగ్యులేటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ట్రిపుల్ ప్లగ్ పాజిటివ్ వైర్ అయితే ఇచ్చాను. మనం ఇక్కడ మిగిలిన వైరు నెగిటివ్ వైర్ ఒకటి ఉంది, మైనస్ వైరు. ఈ మైనస్ వైరు ప్లగ్ యొక్క కింద పిన్కి మనం అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. మైనస్ వైర్ అంటే న్యూట్రల్ వైర్ డైరెక్ట్గా మనం కిందకి అయితే కనెక్ట్ అయ్యింది. ఈ విధంగా మీరు డిజైన్ అయితే చేసుకుంటే వైర్స్ ఎక్కడ కూడా అంటుకునే విధంగా మాత్రం ఉండకూడదు. వైర్ ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న ముడిని అయితే వేసుకోండి, ఎందుకంటే వైర్ లాగినప్పుడు ఊడిపోకుండా ఉండటప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత దీని యొక్క స్క్రూస్ బిగించండి. ప్లగ్ పిన్ అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. సో మనకు రెగ్యులేటర్ ప్లస్ బాక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి మనం పవర్ కనెక్షన్స్ అవి ఇచ్చి చెక్ చేద్దాం. పవర్ అయితే చెప్తాం. పవర్ ఇచ్చిన తర్వాత చెకింగ్ వరకు ఒక బల్బ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. వేసి బల్బ్ అనేది బల్బ్ని ప్లగ్ అయితే కనెక్ట్ అయితే చేయండి. పవర్ అయితే ఆన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా స్విచ్ని అయితే ఆన్ చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత మనం రెగ్యులేటర్ని కంట్రోల్ని ఆన్ చేయాలి. సో మనకు లైట్ అయితే స్లోగా వెలిగింది కదా, కాంతి వెలుగుతుంది. స్లో, స్పీడ్, స్లో, ఆఫ్. లైటింగ్ ఎంత కావాలంటే అంత అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ చేయడానికి మనం ఈ స్విచ్ ఇచ్చేయచ్చు, లేదా ఈ రెగ్యులేటర్ యొక్క స్విచ్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు.
సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ విధంగా అయితే యూజ్ అయితే చేయొచ్చు. మనం ఇంకొక డివైస్ అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో మనకు డ్రిల్ బిట్ మనకు హై స్పీడ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. మనకు స్లోగా తిరగాలంటే మనం దీని ద్వారా కనెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చి స్లోగా తిరిగిలా చేయొచ్చు. చూడండి, మనం రెగ్యులేటర్ ఆన్ చేద్దాం. ఇంట్లోనే జరుగుతుంది. మనకు స్పీడ్ కావాలంటే సో ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్ట్ వీడియో కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్